Welcome back. In previous video we were talking about the oxidation states of the group. Here group number 15 we have taken -3 to 5, group number 16 -2 to 6, and group number 17 -1 to 7, as well group number 18 0 to 8. These are the electronic configuration oxidation states of the ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન હું આવું બોલું છું ને ત્યાં સમજો કે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે that you know my problem. Okay, ha. So 0 to 8. Okay, so this is our priority. Now here in 15 group we discussed that nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth do not keep all the same configuration, all the same oxidation state, and we have taken their different number. So here also in group number 16 and 17 and 18, what is happening that we are going to study. So first of oxygen, I told there કે એક ગ્રુપમાં જે પહેલા એલિમેન્ટ્સ છે બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન, આ બધા થોડા નખરાવાલા છે. આ લોકો નખરા કરે છે. Now what they are doing, why they are doing is the important question. What they are doing not કે નાઇટ્રોજને -3 to 5 સુધીના બધા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કન્સિડર કરી દીધા. That is the they are doing. But why they are doing this? They are doing such thing because they do not have d orbital in their cell. Empty પણ નથી અને ભરેલી પણ નથી, and that's why they are behaving differently in the group. The which boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and helium neon, these are going to behave oddly, differently in the group. And what is their behavior, that we are going to talk about just now. So hope that you understand why they are behave differently in group and what is now their behavior in group. Let's study what is their behavior in group. So first of all, I am going to talk about the oxygen. Dear students, the oxidation state of oxygen is drastically -2 તો છે જ. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે પેલા ગણ્યા છે ને ઉપર લખેલા હતા એ પ્રમાણે -2 તો છે જ. યુ નો અહીંયાથી જતા રહ્યા તો પાછા લખી દઉં કે આનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે -2 to 6. એ તો બધાને ખબર જ છે. ઓકે, તો હિયર ઓલ્સો -2 to 6 તો થવા જ જોઈએ. બટ વોટ વેધર દે આર ગોઈંગ ફોર ધ -2 to 6. Oxygen is not going for the -2 થી 6 પર જતું નથી. Oxygen is doing. So let's study what oxygen is doing. Oxygen ના ક્યાંથી ક્યાં સુધીના એ હોય એ જોઈશું આપણે. કઈ જતું ઓકે આવું થાય. ઓકે, oxygen, that is chalcogen family, -2 to 6 છે હે ને. So here oxygen is, dear students, interesting વાત છે જરાક જોજો. -2 -1 +1 and +1 and +2 है ना. Remember this oxygen oxidation state. What is the oxygen's oxidation state? -2 -1 +1 +2, and sometime in somewhere it is also 0.5 1.5, because these are obtained from the nature. અને જે નેચરમાંથી મળતા હોય એને તમારે યાદ રાખવા પડશે. So oxidation state of oxygen is -2 -1 +1 and +2. પછી સલ્ફરથી રેગ્યુલારિટી આવી જાય -2 to 6. Now 16 is think 16 is even or odd. પેલામાં odd number હતા, આમાં even number છે. 16 is even number, so that's why we have to go for the even number between -2 to 6, and even number between -2 to 6 are common. Detect me કયા કયા આવશે even number -2 થી 6 માં. તો first one -2, પછી 0 તો ના ગણાય, +2, 4 and 6. So that's why sulfur has oxidation state -2, 2, 4 and 6. And dear students, for your knowledge that not only sulfur, selenium, tellurium, all are doing same thing. So here -2, 2, 4, 6
are for not only sulfur, it is for selenium also, and it is for tellurium also. So remember, sulfur, selenium and tellurium all are the non-metals, and they are having electronic oxidation state -2, 2, 4, 6. તો 16 ગ્રુપમાં તો યાદ રાખવાનું બહુ સહેલું છે યાર. ઓક્સિજન -2, -1, 1 અને 2. ઓક્સિડેશન ઓર્બિટલ નથી ને, ડી ઓર્બિટલ, એટલે પ્લસ વધારે ના થઈ શકે. ઓકે, પછી સલ્ફરમાં છે એટલે -2, 2, 4, 6. સેલેનિયમ સેમ થિંગ, ટેલ્યુરિયમ સેમ થિંગ. But what about polonium? Polonium is metal, radioactive metal. Nothing. You suggest me? I don't know. કયા રહેવા જોઈએ યાર? -2 તો નીકળી જ જશે. રહી ગયા 2, 4, 6. એમાં મોટું હોય તે નીકળી જાય. 6 નીકળી ગયું. તો પોલોનિયમના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હશે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ +2 and +4. +2 +4. So hope that you understand. Now discuss yourself with the 17 group. ચલો come on, મંડી પડો ડિસ્કસ કરવા માટે. કોને? તો 17 ગ્રુપના ટોટલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -1 છે. કેવી રીતે આવ્યા? હવે મારે કહેવાની જરૂર નથી, યુ નો. -1 2 7 છે. ઓકે, કાંડ કરશે. થિંક ઓબ્વિયસલી ફ્લોરિન કાંડ કરશે. નાઉ ફ્લોરિન ઇઝ ધ હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ. એ કોઈ પણ દિવસ પોઝિટિવ બનવાની વાત કરશે નહીં. તો -1 to 7 ની અંદર તો એક જ રહી ગયો એના માટે. which one? 17 ગ્રુપ ઓડ નંબર છે એટલે -1 +1 +3 +5 +7 સુધીના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે. હવે ફ્લોરિન પોતે તો કેવું છે? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે. કોઈ દાડો પોઝિટિવ બનવાની વાત કરશે નહીં, નેગેટિવ જ રહેશે. And that's why the oxidation state of the fluorine should be only one, and that is -1. That is my knowledge. I don't know what is the knowledge of book, but this is the damn sure કે fluorine should have oxidation state only -1. -1 થી વધશે નહીં, and that is our knowledge. Now think about the chlorine, fluorine, bromine. Chlorine, bromine, iodine. I am telling you, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન બધા એક સરખું જ બિહેવ કરે છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં. કેલ્ક્યુલેટ આઉટ યોર્સ. બધા નોન મેટલ્સ છે. અને -1 થી 2 7 સુધીમાં 17 ઇઝ ગ્રુપ છે જે ઓડ નંબર છે. તો કયા કયા બચ્યા? -1 +1 +3 +5 +7 ઓલ. તો બધાને એક સાથે લખી દઉં? બધાને એક સાથે જ છે તો બ્રોમિનમાં લખી દઈએ -1, then 1 3 5 7. All odd number are the oxidation states of chlorine, bromine, iodine. Now ancient and highly radioactive છે, so we will not discuss about the instantine and tennessine. Here liver, morium એના માટે ડિસ્કસ નહીં કરી. Now remaining is favorite, ideal gas. I have written there like this. Will you submit with this? કે 0 થી લઈને 8 સુધી. શું તમે આ મારી વાત સાથે સહમત છો કે is that oxidation state? Dear, your argument will be like this, sir ઉપર લખેલું છે આઈડિયલ ગેસ, ઇનર્ટ ગેસ છે, કોઈ સાથે રિએક્શન જ નહીં કરતા. તો રિએક્શન નહીં કરતા હોય તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ક્યાંથી આવે? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. અગર રિએક્શન નહીં કરે તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ક્યાંથી આવે? જે રિએક્શન કરે એનો જ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જ રિએક્શન માટે છે, ઇનર્ટ છે. અહીંયા આપણે સેલ્યુટ કરવું જોઈએ ફ્લોરિનને. Why we have to salute fluorine? Because fluorine is such element, such electronegative element, such highly reactive element કે એ રિએક્શન કરવા માટે હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેડોન, રેડોન અને ઓક્સિગોન છે એમાંથી એક જણને તો ખેંચી જ પાડે છે. Do you know which one is that? Yes. Xenon is such element who is going to react. અને ફટાફટ ઝેનોન ના ક્યાંથી ક્યાં સુધીના હશે? તો ઇવન નંબર છે
dear students, even number માં કયા કયા આવશે?